Az üzletágak teljesítményeiről néhány szót. A vállalati üzletágban a bank stabilan a legnagyobb szereplők között maradt a 2013-as évben is. Aktívak voltunk a piacon, ami együtt járt egy növekvő ügyfélszámmal, ügyfélállománnyal is. És hát a stratégiánk jelentős részben irányult a nemzetközi ügyfeleknek a kiszolgálására, akvizíciójára. Ugye ez nem meglepő, hiszen a második legnagyobb közép-kelet-európai franchise bankhálózatnak a részeként működik ugye a magyar vállalati üzletág. Amit meg kell, hogy említsek, hogy az exportfinanszírozásban, az Exim bankos források felhasználásában a vállalati bank abszolút piacvezető Magyarországon az elmúlt években. A piaci részünk az a tavalyi évben is meghaladta a 30%-ot, így az Exim Bank legnagyobb partnerei voltunk az exportáló vállalatoknak a finanszírozásában. Részt vettünk eredményesen a Nemzeti Bank Funding for Growth programjában. Itt az első fázisban 64 milliárd forintot helyeztünk ki, tehát 100%-ban a vállalt keretet nyújtottuk az ügyfeleinknek, ebből 20 milliárd forint volt új hitel, és hát örömmel tudom mondani, hogy most a második fázisban is 48 milliárd forint az a nagyságrend, ami pillanatnyilag tárgyalás alatt van a bankban. Aktívak maradtunk a projektfinanszírozásban is Magyarországon, több mint 200 millió euró értékben szerződtünk le új projektügyleteket Magyarországon. Azon néhány szereplő között voltunk, aki itt aktív maradt a nehezebb piaci körülmények ellenére is. És azt is hozzátenném még, hogy a mezőgazdaság finanszírozása az egész értékláncot tekintve a banknak egy nagyon fontos üzletága, van a vállalatnál így Magyarországon is. Itt egy komplex kiszolgálást nyújtunk, ez szintén egy fontos eleme volt a tavalyi üzleti stratégiának. Rátérve az egyéb üzletágainkra, a KKV üzletágban ez egy igazi növekedési terület volt számunkra az elmúlt időszakban. Nagyságrendileg 30%-kal növeltük a megnyitott számláknak az állományát, és 54%-kal több hitelt folyósítottunk, mint az előző 2012-es évben. A Market Treasury üzletágban tartottuk a piacvezető szerepünket Magyarországon, tehát az FX forgalomban piacvezetők vagyunk, illetve elnyertük ismételten a tőzsdének a derivatív kereskedőház díját a tavalyi évben. Private banking területen maradtunk a második legnagyobb szereplő, 300 milliárd forintot közelíti a kezelt vagyonnak a nagysága, míg a lakossági üzletágban, és itt külön kiemelném a prémium ügyfeleket, ma már több mint 20 000 számlát vezetünk, és itt is 250 milliárd forintos a kezelt vagyon. Ezzel párhuzamosan itt növeltük a piaci részünket az ügyfélszámlák vezetésében több mint 20%-kal, 5,3%-ra. A bank befektetési termékeit jelentős részben irányultak a háztartások felé, 36%-kal tudtuk növelni a nem betéti jellegű, hanem egyéb befektetési termékekbe lévő állománynak az arányát. És ami egy fontos terméklépés volt, itt a Vámkártya hitelkártyának a bevezetése a magyar piacra, ami által a kártyavolumenünk egy 30%-os növekedést tudott elérni. Tehát azt gondolom látszik, hogy a bank valamennyi a stratégiájával összhangban lévő ügyfélszegmensű üzletágban aktívan működött a magyar piacon. Úgyhogy ezzel visszaadnám. It's obviously also in addition to the financial numbers here and to the statistics. I mean, you need loyal customers who believe in the bank and who are satisfied with the services of the bank in order to have long-term sustainable growth. So we are investing a lot of effort and time in order to improve our customer satisfaction, and we are measuring that constantly with so-called net promoter scores. And I can tell you that in the major segments, both corporate, especially in private banking and affluent banking, our scores have been increasing in many cases quite significantly in the last 2 years.
because we are totally convinced without providing services which the customers really value, we will not have a success going forward. And in essence, customer satisfaction with banks has been reduced over the last years, not only in Hungary, by the way, but also in other countries. So we have to work on that as banks. That is very clear, to improve that again, and I think we have shown here some good results. And one other thing which I must mention is clearly we have to continue, and we have done so in the past, and we continue to work on efficiency improvements. There is still some room for that. It gets tougher and tougher every time. We are strongly applying the lean methodology, which is also used, or very much used in manufacturing and outside banking, to improve processes, streamline processes here. And we are at the moment having more than half of the bank already under the lean methodology, and we will continue to roll that out and try and improve further our cost base and our efficiency. And as I mentioned, the good news is that the total non-performing loan amount, which is high, yes, but it has, in the first year, last year, has not been grown anymore. So it was kept stable and is now starting to reduce. And that is a good sign. The problem is that you cannot get rid of it quickly, because the market for selling real estate is not really yet there, nor are the possibilities that high to sell off these types of loans, but it's starting, and I think you will see a decline coming this year already. So if I look here and discuss with you the strategy going forward, despite what you may hear from other news constantly now and then, here the sale of the bank is off the agenda. And I'm not saying that here only as a Hungarian representative. I'm in constant discussion here with my colleagues in Vienna, so the sale is not a discussion topic. It's off the agenda, and we plan to stay in Hungary and remain a reliable partner and player in this market for our customers, but also, I would say, for the Hungarian economy here, as was explained before by Ferenc, that we have a very large share, the largest share of export financing here, which is very much in the interest also of the government, just to name one example. We will remain a universal bank, so we have no plans to cut a major segment out of our strategy here. So we will focus on all the major segments, on the corporate and SME segment, as well as on private individuals here, and we do intend to keep largely our branch network. We have now 120, 122 branches. We believe for the size of the country currently that is okay. We are constantly reviewing our efficiency here and the performance of the branches. We might close one or the other, but there's no major plan to cut our network size. On the other hand, it is clear that traffic in the branches will get less. People will use more and more electronic channels. And we are definitely investing also some money to improve our electronic capabilities. People will use their mobile phones and tablets and iPads, or whatever you call them, more and more. Now that will not dramatically increase from one year to the next, but definitely it will change somewhat the delivery channel. But you need both. You need branches and you need the electronic channels, and we plan to integrate them even better and focus also on the electronic channels. I think we talked about funding for growth and Exim Bank financing, and the core of our strategy, which I think has been already for the last years, is to concentrate on core customer relationships. It's not product push anymore, it's really customer focused, trying to serve the full needs of a customer with our financial services wherever we can, and provide a high quality competitive service for our key customers. So that will remain the core
of our strategy. It's not an opportunistic approach. We are not an investment bank here either. We are a regular commercial universal bank focusing on both retail and corporate customers. And by the way, we still see some growth potential here in this market. But again, I think you have to be better than the others in order to be able to benefit from that. So with that, I would close our presentation and open the floor to your questions. In English or Hungarian, I will put my headphones on.